Was when ich dir sage, das Frauen jeden Tag tossen dinge denken und keins davon aussprechen, nicht weil sie es nicht wollen, nicht weil sie kein Wort haben, sondern weil ihre Gehirn auf eine Art und Weise verdrahtet ist, die schweigen manchmal lauter macht als Wort, und das Faszinierende daran, den Gehirn trickt dich, jeden Tag, in jeder Beziehung, in jedem Gespräch. Hut worden were gemeinsam in ein Welt eintauchen, die meisten Menschen nie wirklich verstehen, die energeting Welt von Frauen. Was sie wirklich fühlen, wenn sie mir Jates Gut sagen, was sie wirklich denken, wenn sie schweigen, und was sie sich wirklich wünschen, obwohl sie es nie direkt aussprechen würden. Sobald du verstehst, wie dies Mechanismen funktionieren, und warum sie entstehen wirst du Beziehungen, Gespräch und menschlich Verbindungen nie wieder mit denselben Augen sehen. Willkommen bei Behavioral Compass. Lass uns mit etwas beginnen, das fast jeder schon erlebt hat, aber kaum jemand wirklich versteht. Du sitzt mit jemandem zusammen, vielleicht deiner Partnerin, deiner besten Freundin, deiner Schwester. Die Stimmung verändert sich. Irgendwas stimmt nicht. Du fragst, all's okay? Sie sagt, ja, all's gut. Aber ihre Körpersprache sagt das Gegenteil. Ihre Augen sagen das Gegenteil. Das Schweigen danach sagt das Gegenteil. Was ist ihrer Gerät passiert, die meisten Menschen glauben, dass Frauen einfach kompliziert sind. Dass sie Rätsel sind, die man nicht lösen kann. Aber das stimmt nicht. Frauen sind nicht kompliziert. Frauen kommunizieren auf einer Ebene, die meisten Menschen nicht gelernt haben zu lesen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Die Neurowissenschaft zeigt uns etwas sehr Interessantes. Das weibliche Gehirn hat Durchschnitt mehr Verbindungen zwischen der linken und rechten Hemisphäre. Das Corpus callosum, die Brücke zwischen beiden Gehirnhälften, ist bei Frauen Schnitt größer und stärker vernetzt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Frauen emotional Informationen und analytisches Denken häufig gleichzeitig verarbeiten. Sie spüren etwas und analysieren es in demselben Moment. Das macht ihre energetische Welt unglaublich reich und gleichzeitig fast unmöglich, sie vollständig in Wort zu fassen. Denk mal darüber nach, wenn du jemanden fragst, wie geht es dir? Und antwortet mit einer einzigen Zahl auf einer Skala von 1 bis 10 ist das ein vollständige Antwort. Nein, weil Emotionen kein Zahlen sind. Sie sind Skizzen. Und das weibliche Gehirn lebt in diesen Skizzen. In diesen Nuancen. In dieser Tief, die kaum jemand wahrnimmt außer dem, der gelernt hat wirklich hinzusehen. Das ist der erste Schlüssel, den du heute mitnehmen wirst. Abschnitt 1. Die Stillsprech der Erwartungen. Es gibt ein Phänomen in der Psychologie, das sich Mind-Reading Expectation nennt, die Erwartung. Das andere unser Gedanken und Bedürfnisse kennen sollten, und das wir sie aussprechen müssen. Und hier passiert etwas sehr Spezifisches, etwas, das tief in der sozialen Entwicklung von Frauen verwurzelt ist. Frauen wachsen in einer sozialen Umgebung auf, die emotional Sensibilität belohnt und gleichzeitig direkt Kommunikation manchmal bestraft. Wie oft hast du gehört? Sie hat überreagiert. Sie ist zu emotional. Sie ist zu fordernd. Die Sätze, oft unbeabsichtigt, oft beiliefig gesagt, formen über Jahr ein tiefes neuronales Muster. Mein Bedürfnis direkt auszusprechen ist riskant. Also kommuniziere ich sie anders. Und wie kommuniziert man ein Bedürfnis ohne es auszusprechen durch Hinweis, durch Verhalten, durch das, was man nicht sagt, was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass ich bin müde oft nicht bedeutet, dass jemand schlafen will. Das es manchmal übersetzt heißt, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Oder, ich fühle mich gerade sehr allein, auch wenn wir zusammen im selben Raum sitzen. Oder, ich wünschte, du würdest bemerken, dass mit mir etwas nicht stimmt und dass ich es erst sagen muss. Sind keine Manipulationen. Das sind Verzweifelt Versuch, Verbindung herzustellen und das Risiko einzugehen, direkt abgelehnt zu werden. Der Psychologe John Gottman,
der über 40 Jahr lang paar studiert hat und Trennungen mit einer Genauigkeit von über 90% vorhersagen kann, nennt dies Moment bids for connection. Verbindungsversuch. Klein Signal die sagen, ich bin hier, siehst du mich, und was passiert, wenn dies Signal ignoriert werden. Nicht einmal aus Bosheit, sondern einfach weil man sie nicht versteht, weil man nie gelernt hat, sie zu erkennen, die Verbindung bricht. Langsam. Unmerklich. Wie ein Riss in einer Glasscheibe, der sich über Monat ausbreitet. Leis, unsichtbar. Bis der Bruch unvermeidlich wird, das tragisch daran ist vollends, niemand hat absichtlich versagt. Niemand war der Burs in dieser Geschichte. Es war ein Missverständnis auf neurobiologischer Ebene. Das ein Gehirn hat die Signal nicht gelassen, die das ander gesendet hat. Weil es nie gelernt hat, wie man sie liest, denk mal darüber nach. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum sprechen Frauen ihre Bedürfnisse denn nicht einfach direkt aus? Warum ist das so schwierig? Warum dieses Umgehen, dieses Andeuten, dieses Worten, die Antwort liegt tiefer, als du vielleicht denkst. Und sie bringt uns zu einem der größten Missverständnisse, die ich kenne, Abschnitt 2. Emotional Validierung des größten Missverständnisses in jeder Beziehung. Stell dir folgendes Szenario vor. Eine Frau kommt nach Hause. Sie hat einen schlechten Tag gehabt. Ihr Chef war ungerecht. Das Gespräch mit einer Kollegin war unangenehm. Ein Aufgabe ist schief gelaufen. Sie ist emotional erschöpft. Sie erzählt dir davon, was ist der instinktivste Reaktionsimpuls der meisten Menschen eine Lösung anzubieten. Du solltest direkt mit deinem Chef reden. Das nächste Mal sagst du einfach. In deiner Situation würde ich. Und weißt du, was in diesem Moment passiert? Das Gespräch stirbt. Die Verbindung kühlt ab. Und die Frau denkt, hat nicht wirklich zugehört. Aber glaubt, hat geholfen, das ist der Kern des Missverständnisses, nicht weil die Lösung falsch ist, sondern weil die Lösung des war was logisch erskien, aber nicht das was gebraucht wird, den Gehirn trickt dich. Es glaubt, das Problem dafür des Sinn gelöst zu werden. Und das stimmt in vielen Kontexten. Aber vor der Lösung kommt die Verbindung. Immer. Ausnahmslos. Die Neuropsychologin Luan Brizendine beschreibt in ihrer Forschung, dass Frauen hormonal und neurobiologisch stärker auf Sozialverbindung ausgerichtet sind als auf Problemlösung, besonders in Stressmomenten. Wenn eine Frau emotional belastet ist, aktiviert ihr Gehirn zuerst das Sozialnetzwerk. Bin ich verstanden? Bin ich gesehen? Bin ich nicht allein, erst wenn dies Fragen beantwortet sind, erst wenn das Gehirn das Signal ich bin in Verbindung erhalten hat, öffnet sich der präfrontale Cortex wirklich für Lösungsstrategien, das bedeutet, bevor sie eine Lösung annehmen kann, braucht sie Validierung, und Validierung klingt so, das klingt wirklich anstrengend. Ich kann verstehen, warum du dich so fühlst. Du hast das nicht verdient. Ich bin hier, setze. Kein Ratschlag. Kein Bewertungen, kein Verbesserungsvorschlag, nur das Signal, ich sehe dich, ich hör dich, du bist nicht allein. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass dies wir Kursen setze mehr nahe erzugen können als stundenlanges Gespräch über Strategien und Lösungen. Das sei das sind, was neurowissenschaftlich als Neurocoupling bezeichnet wird, die Synchronisation von Gehirnaktivität zwischen zwei Menschen. Die zu echtem Mitgefühl und tiefer emotioneller Verbindung führt. Greg Stevens und Uri Hassan von der Princeton University haben in einer bahnbrechenden Studie gesagt, dass bei echter emotioneller Verbindung die Gehirnmuster zweier Menschen beginnen, sich zu spiegeln. Nicht metaphorisch, buchstäblich. Die Aktivierungsmuster ähneln sich. Das ist kein Posse, das ist Neurowissenschaft. Das Schweigen, das nach einem echten Validierungsmoment entsteht, ist anders als das Schweigen nach einer Lösung. Es ist warm, es ist wahl, es ist verbunden, das sagen Frauen nie direkt. Aber sie fühlen den Unterschied. Immer, ohne Ausnahme, denk mal darüber nach, und jetzt kommen wir zu etwas, das viele Menschen komplett falsch verstehen. Zu einem der tiefsten Bedürfnisse, die das weibliche Gehirn hat, und das fast nahe in Wort gefasst wird, Abschnitt 3.
Das Sicherheitsbedürfnis die unsichtbar grundlegende Verbindung, was bedutet Sicherheit für den Gehirn, für die meisten Menschen klingt Sicherheit wie etwas Physisches, ein sicherer Ort, ein stabiles Zuhause, kein physisches Risiko, undistinct natürlich, aber das ist nur die Oberfläche. Das ist die erst Schicht von etwas viel komplexerem. Das Gehirn jedes Gehirn hat zwei Sicherheitssystem. Das erst ist das physische Sicherheitssystem, die Amygdala. Die ständig die Umgebung scannt nach potenziellen Gefahren. Das zweite ist das soziale Sicherheitssystem. Das System, das ständig ein ander Frage beantwortet. Bin ich in dieser Verbindung sicher und higher Word is faszinierend. Forschungen der Neuropsychologin Shelley Taylor zeigen, dass Frauen unter Stress häufiger ein Tend und Befriend Reaction zeigen als ein klassisch Fight-or-Flight-Reaction. Das bedeutet, wenn der Stresslevel steigt, sucht das weibliche Gehirn instinktiv nach sozialer Verbindung, nach Menschen, denen es vertraut, nach einer sicheren emotionalen Umgebung, nach jemandem der bleibt und was schafft dies sicher emotional Umgebung Konsistenz, Verlässlichkeit. Das Gefühl, dieser Mensch wird mich nicht verletzen, nicht absichtlich, nicht kalt, nicht rücksichtslos, das klingt simpel, aber es ist nicht simpel. While emotional Sicherheit nicht durch Großgesten entsteht, sie entsteht durch tausend kleine Moment, durch den Tonfall, wenn jemand antwortet, wenn du etwas Verletzliches teilst, durch die Reaktion, wenn du einen Fehler machst, wird die Person geduldig oder kalt, durch die Art, wie jemand mit dir streitet bleibt respektvoll, hört zu, oder wird laut, abweisend, dismissive, was wäre wenn ich dir sagen würde, dass Frauen dies Moment registrieren jedes Mal. Nicht unbedingt bewusst, nicht analytisch in dem Moment, sondern instinktiv. Das limbische System speichert emotional Sicherheitsdaten wie ein stiller Buchhalter, präzise, kontinuierlich, ohne Ausnahme und was passiert, wenn das emotional Sicherheitsgefühl langfristig niedrig ist, der Körper reagiert, Cortisol, das Stresshormon steigt, das Vertrauen sinkt, die Bereitschaft, sich emotional zu öffnen, sinkt. Und die Frau beginnt, sich emotional zurückzuziehen, nicht weil sie nicht mehr verbunden sein will, sondern weil ihr Gehirn sagt, dies Verbindung ist nicht sicher genug für mein verletzlichsten Teil. Sagen Frauen nie direkt. Sie sagen nicht, ich fühle mich emotional unsicher bei dir. Sie ziehen sich zurück. Sie werden kühler, weniger zugänglich, schwerer erreichbar. Und der Partner versteht nicht, warum. Fragt sich, was falsch gemacht hat. Oft findet keine Antwort, weil es keinen einzigen großen Moment gab. Es waren 100 kleine Moment, die sich zu einem Bild zusammengesetzt haben, das ist kein Spiel. Das ist Neurobiologie, denk mal darüber nach, aber Sicherheit ist nur ein Schicht. Weil selbst wenn eine Frau sich sicher fühlt, gibt es etwas tief in ihrer Psyche, das noch komplizierter ist. Etwas, das ihre Selbstwahrnehmung, ihr inneres Bild von sich selbst, ihr grundlegendste Überzeugung über ihren eigenen Wert betrifft, Abschnitt 4. Selbstwahrnehmung und das Bild im inneren Spiegel. Es gibt ein Frage, die Frauen sich jeden Tag stellen, manchmal mehrmals täglich, und die sie fast nie laut aussprechen. Bin ich genug? Nicht bin ich klug genug, oder bin ich erfolgreich genug, obwohl das auch vorkommt. Sondern auf einer grundlegenderen, tieferen Ebene. Bin ich als Frau, als Person, als menschliches Wesen genug? Die Psychologie nennt dieses Konzept Core Belief, einen Kernglaubenssatz, der tief im Unterbewusstsein verankert ist und der alle anderen Überzeugungen, Entscheidungen und Beziehungsmuster färbt. Und hierer ist das Interessante. Dieser Kernglaubenssatz wird nicht durch rational Argument verändert. Du kannst einer Frau nicht sagen, du bist genug und wird, dass das Jahrzehnte tiefer Überzeugungen auflöst. Wird durch emotional Erfahrungen geformt und nur durch emotional Erfahrungen verändert. Durch Kindheitserinnerungen. Durch erst Liebesbeziehungen. Durch die Art, wie Menschen uns herum über uns geredet haben, wenn wir dachten, wir würden nicht zuhören.
Was where wenn ein Frau als kein Gellern hat, das Aufmerksamkeit etwas ist, des man sich verdienen muss nicht etwas, des man einfach bekommt, weil man existiert. Was glaubst du, why dies ein Überzeugung ihrer Beziehungen als Erwachsen beeinflussen wird? Sei Wort ständig versuchen, genug zu sein. Sei Wort sich Sorgen machen, wenn du nicht sofort antwortest. Sei Wort sich fragen, was sei falsch gemacht hat, wenn du plötzlich distanzierter wirkst, auch wenn du nermüd bist. Sei Wort ihrer Attraktivität in Frage stellen, selbst wenn du ihrer sagst, dass sei wunderschön ist, weil das Problem nicht im Spiegel liegt. Das Problem liegt im inneren Bild, das sich über Jahre geformt hat, und das Verbluffende in diesem Mechanismus ist folgendes. Ist für uns die Hand fast unsichtbar. Eine Frau kann nach außen selbstbewusst wirken, stark, unabhängig, erfolgreich, und in ihrem Inneren gleichzeitig mit diesem tiefen, stillen Zweifel kämpfen. Dies zwei Wahrheiten können gleichzeitig existieren. Das ist kein Schwäche, das ist menschlich, das Gegenteil ist ebenfalls wahr. Eine Frau, die nach außen unsicher wirkt, kann in ihrem Inneren ein Steg tragen, die du dir nicht vorstellen kannst. Das Bild des anderen sehen ist oft nicht das Bild, das eine Frau von sich selbst trägt, und hierer kommt der Teil, der wirklich wichtig ist. Was macht dieses Innerbild weicher? Was hilft, diesen Kernglaubensatz über Zeit zu verändern? Konsistent emotional Bestätigung, nicht Komplimentbestätigung. Der Unterschied ist folgender: ein Kompliment sagt, was jemand hat. Du bist schön. Du bist klug. Bestätigung sagt, wer jemand ist. Die Art, why du mit diesem Problem umgehst, beeindruckt mich wirklich. Ich schätze, wie viel Sorgfalt du in die Dinge steckst, die dir wichtig sind. Du machst das Umfeld dich herum besser einfach weil du da bist, das trifft anders. Das klingt im Gehirn anders. Das landet tiefer. Es trifft nicht die Oberfläche, es trifft den Kern. Denk mal darüber nach. Und das führt uns zu etwas, das ich dir unbedingt zeigen möchte. Was Frauen in Beziehungen wirklich bemerken, und was sie dazu schweigen. Weil dieser Teil überrascht die meisten Menschen komplett. Abschnitt 5. Die verborgene Aufmerksamkeit, was Frauen wirklich wahrnehmen, den Gehirn trickt dich in dem Glauben, dass andere Menschen die Welt genauso wahrnehmen wie du. Dass sie dieselben Dinge bemerken, dieselben Nuancen registrieren, dieselben Signal senden und empfangen. Aber das stimmt nicht. Frauen haben im Durchschnitt ein höher emotional Detailgenauigkeit. Das bedeutet, sie nehmen sozial und emotional Signal mit einer Präzision wahr, die für die meisten Menschen verbluffend ist. Der Tonfall, in dem du okay sagst, klingt enthusiastisch oder resigniert. Die Mikros können pause, bever du auf ein Frage antwortest. Ob du nach dem Gespräch mit einer anderen Person anders wirkst als vorher. Ob den Lächeln wirklich den Augen erreicht, oder ob es nur den Mundwinkel sind, die sich bewegen, das als Wort registriert. Immer, ohne Ausnahme, und unbewusst Entscheidung dazu, und was Mädchen Frauen mit diesen Informationen sei speichern sei verarbeiten sei weben sei in das Gesamtbild ein, das sei über dich aufbauen. Und dann sehr oft sagen sei nichts warum, sei speichern sei verarbeiten sei weben sei in das Gesamtbild ein, das sei über dich aufbauen. Und dann sehr oft sagen sei nichts, warum weil das Aussprechen dieser Beobachtungen riskant wirkt. Du wirkst hut anders klingt nach Kontroll. Ich habe bemerkt, dass du nach diesem Anruf distanzierter wirst klingt nach Eifersucht. Also schweigen sei behalten dies Informationen, sei verarbeiten sei allein, und sei worten ob die Zeit einen mehr Kontext gibt, der das Bild vervollständigt. Das ist kein Berechnung. Das ist ein Schutzmechanismus. Und hierer liegt ein zentrales Missverständnis. Wenn eine Frau dich auf etwas aufmerksam macht, einen Tonfall, ein verändert Körpersprache, ein klein Verhaltensänderung, dann hat sie darüber nicht in diesem Moment nachgedacht. Sie hat schon lange darüber nachgedacht. Du siehst das Ende eines langen inneren Prozesses. Nicht den Anfang, das bedeutet,
was why ein plötzlich emotional Reaction worked, ist fast nie plötzlich. Es ist der letzte Tropfen in einem Glas, des Skan lange vol war. Und des Glas hat sich nicht in einer Stunde gefüllt. Es hat sich über Wochen gefüllt. Manchmal über Monate. Einen kleinen registriert Moment nach dem anderen, was wenn ich dir sagen würde, dass des meist, was zwischen Menschen unausgesprochen bleibt, nicht unausgesprochen bleibt, weil es kein Wort dafür gibt, sondern weil die emotional Sicherheit gefällt hat, dies Wort zu riskieren, das ist der Kern. Das ist der Mechanismus hinter dem Schweigen. Nicht Geheimniskrämerei, nicht Manipulation, Schutz, und was ist die einseitige Antwort auf diesen Schutzmechanismus? Einen Raum schaffen, in dem aussprechen sicherer ist als Schweigen. Einen Raum, in dem ein Beobachtung keine Konsequenzen hat. In dem Verletzlichkeit nicht bestraft wird. In dem jemand sagen kann, ich habe bemerkt, dass du heute anders wirkst. Und die Antwort ist kein Abwehr. Sondern echt Neugier. Wirklich, erzähl mir mehr, das klingt simpel. Es ist das Schwierigste, was es gibt. Und es ist gleichzeitig das Mächtigste. Denk mal darüber nach, Abschnitt 6. Die still Konkurrenz der Vergleich, der nie aufhört. Es gibt etwas, das Frauen fast nie direkt aussprechen, nicht weil sie es verbergen wollen, sondern weil es ein so konstanter, so tief eingehobener Teil ihrer inneren Erfahrung ist, dass es sich nicht wie etwas Besonderes anfühlt. Es fühlt sich in wie hintergrundreich. Immer selten wahrgenommen, dieser Mechanismus heißt sozialer Vergleich, und bever du jetzt denkst, das haben alle Menschen, du hast recht. Alle Menschen vergleichen sich. Aber die Forschung zeigt, dass Frauen sozialen Vergleich häufiger durchführen, in mehr Kategorien gleichzeitig und mit stärkerem emotionalem Einfluss auf das eigene Selbstwertgefühl. Der Psychologe Leon Festinger hat die Theorie des sozialen Vergleichs bereits in den 1950er Jahren beschrieben. Aber was die moderne Forschung gezeigt hat, geht weit darüber hinaus. Frauen vergleichen sich nicht nur mit anderen Frauen, sie vergleichen sich mit einem inneren Ideal. Mit einer Version von sich selbst, die sie irgendwo in ihrem Kopf entworfen haben. Und diese Version ist fast nie erreichbar. Weil sie aus tausend verschiedenen Einflüssen zusammengesetzt ist. Das Lächeln der einen, die Figur der anderen, die Karriere der Nächsten, die Beziehung, die wieder jemand anders hat, der Lebensstil, der im Internet sichtbar wird, poliert unperfekt und vollständig losgelöst von der Realität dahinter, was wenn ich dir sagen würde, dass eine Frau in einer einzigen Stunde mehr sozial Vergleich durchführt, als die meisten Menschen in einem ganzen Tag. Nicht bewusst, nicht absichtlich. Einfach weil ihr soziales Gehirn darauf ausgerichtet ist, den eigenen Status innerhalb der sozialen Gruppe ständig zu kalibrieren, das ist evolutionär erklärbar. In frühen sozialen Gruppen war der eigene Status innerhalb der Gruppe ein Überlebensfried, besonders für Frauen, die auf sozial Unterstützung für die Kindererziehung angewiesen waren. Das Gehirn hat diesen Kalibrierungsmechanismus nie abgestellt. Ist nur in ein andere Welt transportiert worden. Ein Welt mit Instagram und YouTube und perfekten Hochzeitsbildern und makellos inszenierten Lebensläufen, und des Ergebnis, ein permanenter leiser Grunten in der weiblichen Psyche, der klingt wie, bin ich genug, verglichen mit wem, verglichen womit, das sagen Frauen nicht laut, weil es sich beschämend anfühlt, es auszusprechen. Weil unsere Gesellschaft des Vergleichen gleichzeitig fördert und verurteilt. Sei du selbst, sagt dieselbe Welt, die ununterbrochen Bilder perfekter anderer zeigt, was hilft gegen diesen Mechanismus. Kein positiven Affirmationen, kein List von Vorzügen, was wirklich hilft, ist das Bewusstsein über den Mechanismus selbst. Wenn du verstehst, dass dein Gehirn vergleicht nicht weil du unzufrieden bist, sondern weil es so verdrottet ist, verändert sich die Bewertung des Vergleichs. Verliert seinen Stachel. Wird zu Information statt zu Urteil. Das ist einer der tiefsten Akt der Selbstkenntnis, die ein Mensch wahrnehmen kann. Und Frauen, die einen wahrnehmen,
Verandern damit nicht nur ihr Selbstbild, sei verandern die Art, wie sei Beziehungen erleben. Denk mal darüber nach, Abschnitt 7. Was Frauen in Beziehungen wirklich wollen, und warum sei es nicht direkt sagen. Wenn man Frauen in anonymen Studien fragt, wenn kein Sozial Erwartung im Raum steht, kein Angst vor Urteil, kein Skikt von was ich sagen soll, dann zeigt sich immer dasselbe Muster. Frauen wollen kein Perfektion. Sie wollen Präsent, das klingt simpel. Es ist es nicht. Weil Präsens nicht bedeutet physisch anwesend zu sein, Präsens bedeutet wirklich da zu sein, mit der Aufmerksamkeit, mit dem Interesse. Mit dem ehrlichen Wunsch zu verstehen, nicht zu lernen, nicht zu verbessern, nicht einzuordnen. Zu verstehen, Arthur Aaron, der Psychologe, dessen 36 Fragen zur Liebe berühmt worden hat in seiner Forschung gesagt, das emotional Intimität durch schrittweise gegenseitige Veränderung entsteht. Durch Fragen, die tiefer gehen als die Oberfläche. Durch Antworten, die ehrlicher sind als gesellschaftlich erwartet. Durch den Mut, etwas zu sagen, das man normalerweise versteckt. Und was ist die ein Sache? Die Frauen in Beziehungen am tiefsten vermissen, wenn sie vermissen das Gefühl, wirklich gesehen zu werden. Nicht die Version von sich selbst, die sie zeigen. Die echt komplex widersprüchlich, manchmal irrational, manchmal brillante Person dahinter, was wäre wenn ich dir sagen würde, dass die meisten Beziehungsproblem nicht alle, aber die meisten auf diesen einen Kern reduziert werden können. Jemand fühlt sich nicht wirklich gesehen. Nicht wegen mangelnder Sonnegang, nicht wegen fehlender Bemühung, sondern wegen der Lücke zwischen dem, was gesagt wird und dem, was wirklich wahrgenommen wird. Frauen testen dies Wahrnehmung ständig, nicht mit böser Absicht, nicht strategisch, instinktiv. Sie ursächlen etwas Kleines Unwichtiges und beobachten, ob es wirklich gehört wird, ob die Person sich daran erinnert, ob sie darauf eingeht. Ob das, was sie gedacht haben, irgendwo angekommen ist, das ist kein Spiel. Das ist ein Test des sozialen Gedächtnisses. Eine Prüfung der Frage, bist du wirklich präsent oder bist du nur körperlich anwesend? Und Männer, die sich dies kleine Beobachtung zu Herzen nehmen, die sich erinnern, die nachfragen, die Details aufgreifen, die in einem beiliefeigen Moment gedacht werden von Frauen wahrgenommen wie Gemmen, der ein Geheimsprech spricht. Ein Sprech, die selten Gemmen spricht. Ein Sprech, die sich anfühlt wie, du siehst mich wirklich. Ist mächtiger als jed groß Jest. Mächtiger als jed's Geschenk. Mächtiger als jed romantisch Inszenierung. Ein kleines, aufmerksames Detail, das zeigt, ich wurde, ich heb zugehört. Du bist mir wichtig genug, dass ich mich erinnere, den Gehirn Trick dich in dem Glauben, das groß Ding zählen. Aber in Beziehungen sind es fast immer die kleinen Dinge, die das Fundament tragen. Denk mal darüber nach, Abschnitt 8. Emotional Tests, bewusst, unbewusst und als Daswischen. Es gibt ein Konzept, das in der Beziehungspsychologie heißt diskutiert wird, und das viele Menschen entweder zu stark oder zu wenig verstehen. Das Konzept heißt emotionaler Test, und bevor wir weitermachen, lass mich klarstellen, was ein emotionaler Test ist, und was nicht ist. Ist kein Beweis für Manipulation. Ist kein Zeichen von Unreif. Ist kein taktisches Spiel, das bewusst inszeniert wird. In den meisten Fällen weiß die Person, die den Test durchführt, nicht einmal, dass sie ein durchführt. Was ist dann ist ein Sicherheitscheck des limbischen Systems. Ein automatisch, neurologisch Überprüfung der Frage. Ist dies Verbindung stabil? Ist dieser Mensch wirklich da, auch wenn es schwierig wird? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass das, was sich manchmal wie, sei testet mich absichtlich anfühlt, in Wirklichkeit oft ein tief verankerter Überlebensmechanismus ist. Das limbische System fragt ständig, wenn ich jetzt verletzlicher word, bleibt dies Person. Wenn ich meinen schlechtesten Tag zeige, word ich dann verlassen. Wenn ich ein unbequem Wahrheit sage, bricht dies Verbindung. Und dies Fragen zu beantworten, führt das Gehirn klein Experiment durch, unbewusst, automatisch. Wie ein Wissenschaftler, der ein Hypothese testet, das Experiment kann so aussehen,
Ein Frau regiert cooler als üblich und beabsichtigt, why I her gegenüber regiert. Sucht die Verbindung, gibt auf, word abweisend, die Antwort liefert den. Wichtig daten für das limbische System oder sie teilt ein Schwäch etwas, das sie normalerweise verbergen würde. Ein Unsicherheit, ein Angst, ein Vergangenes Erlebnis. Und sie beabsichtigt, why word damit umgegangen, mit Zartheit oder mit Urteil, mit Interesse oder mit Ungeduld, das sind Sicherheitstests. Und sie sind, aus der Perspektive des Gehirns vollkommen rational. Weil das Gehirn keine Ressourcen investieren will, zu wissen, ob die Verbindung stabil ist, die Ironie ist vollend. Der Test kann die Verbindung schwächen, die eigentlich prüfen soll. Weil die andere Person die keine Ahnung hat, dass ein Test stattfindet, in Verwirrung oder Frustration regiert, was wiederum als Beweis für mangelnde Sicherheit interpretiert wird. Und der Schutzmechanismus versteckt sich. Dieser Kreislauf, Test, Frustration, versteckt Schutzreaktion, weiterer Test ist einer der häufigsten Saboteur tiefer emotioneller Verbindungen. Auf beiden Seiten. Unbeabsichtigt. Mit echtem Schmerz was unterbricht diesen Kreislauf Transparenz, Direktheit. Das ehrlich Aussprechen von Bedürfnissen auch wenn es riskant fühlt. Nicht ich test dich gerät, weil ich nicht weiß, ob ich dir vertrauen kann. Sondern, ich merk. Dass ich mich manchmal zurückziehe, wenn ich unsicher bin. Ich bin gerät unsicher. Nicht wegen dir wegen altem Schmerz. Kannst du mit mir geduldig sein, das ist radikal anders. Weil es den Test durch Ehrlichkeit ersetzt. Weil es das limbische System nicht täuscht, sondern direkt mit einem kommuniziert. Und wenn die Antwort auf dies Ehrlichkeit wem ungeduld ist, dann passiert etwas im Gehirn, das man fast spüren kann. Das Cortisol sinkt. Das Oxytocin steigt. Die Amygdala die ständig nach Gefährscan entspannt sich. Und die Verbindung wird tiefer. In einem einzigen Moment. Das ist die Alchemie tiefer Beziehungen. Denk mal darüber nach Abschnitt 9. Die weibliche Intuition Mythos oder reine Neurobiologie. Wahrscheinlich hast du den Begriff schon gehört. Weibliche Intuition. Ein Gefühl das dich weiß, bever der Versten sei versteht. Ein inner Stimme die warnt, auch wenn kein rationalen Grund zur Verfügung stehen, ist das Magie. Ist es Einbildung. Oder steckt tatsächlich etwas dahinter, das die Neurowissenschaft erklären kann. Die Antwort ist erstens klar, das, was als Intuition bezeichnet wird, ist kein mystische Fähigkeit. Es ist ein neurobiologische Kapazität, das Ergebnis jarlinger sozialer Datenverarbeitung, die im impliziten Gedächtnis gespeichert ist. Das implizite Gedächtnis ist der Teil deines Gehirns, der Muster erkennt, und das du bewusst darüber nachdenken musst. Es ist der Grund, warum ein erfahrener Arzt manchmal sofort weiß, dass etwas nicht stimmt, nach, bever der Test es bestätigt. Weil sein Gehirn tausend ähnliche Situationen gespeichert hat und Muster automatisch abgleicht. Bei Frauen die im Schnitt mehr emotional und sozial Daten verarbeiten, mehr nonverbal Signal registrieren, mehr Nuancen in Tonfall, Körpersprache und Mikroausdruck wahrnehmen, hat sich dieses implizite Gedächtnis über Jahre zu einem außergewöhnlich präsenten sozialen Sensor entwickelt. Wenn eine Frau sagt, ich weiß nicht warum, aber irgendetwas stimmt mit dieser Person nicht, dann ist das kein Gefühl. Das ist ein Mustererkennung. Ihr Gehirn hat etwas registriert, einen Mikroausdruck, der nicht zur Aussage passt. Einen Tonfall, der leicht anders war als das Gesagt. Ein Körperhaltung, die Stress variiert. Und es hat dieses Muster mit gespeicherten Mustern verglichen und ein Warnsignal ausgegeben. Das Problem ist, sie kann oft nicht sagen, was genau sie registriert hat. Weil es im impliziten Gedächtnis passiert ist, unbewusst, automatisch und verbalen Kommentar. Also klingt es wie ein Gefühl. Aber es ist tatsächlich Datenaggregation auf höchstem Niveau. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass die Forscherin Linie Ambedi in einer Studie gesagt hat, dass Menschen sozial Situationen nach nur 2 Sekunden des Beobachtens mit erstlicher Genauigkeit beurteilen können, was sie als Thin Slicing bezeichnet.
Das Frauen in sozialen Domänen bei dieser Fähigkeit im Schnitt besser abschneiden als Männer. 2 Sekunden. Das ist alles, was das trainiert sozial Gehirn braucht, ein erstlich Bild zu zeichnen, das ist weibliche Intuition. Kein Meiji. Neurobiology und das erklärt etwas, das viel Männer verwirrt, warum Frauen manchmal etwas wissen, Unaufrichtigkeit, versteckte Agenda, emotional Spannung, bever irgendwelche fensitlichen Beweis gibt. Nicht weil sie gedenken lassen, sondern weil ihr Gehirn Signal liest, die an dir übersehen. Wenn du das verstehst, hörst du auf, dies Fähigkeit zu bezweifeln. Du beginnst sie zu respektieren. Und du verstehst, warum eine Frau, die sagt, ich habe dein Gefühl, sehr oft recht hat. Nicht immer. Aber häufiger als die meisten erwarten würden. Denk mal darüber nach, und das bringt uns zum letzten und vielleicht wichtigsten Punkt zu dem, was ich dir von Anfang an sagen wollte. Zu der Zusammenfassung all dieser Mechanismen. Zu der Frage, was macht das alles eigentlich mit uns mit der Art, why wir miteinander umgehen abschnitt 10. Das Großbild Verbindung in einer Zeit der Missverständnisse. Wir leben in einer Zeit, in der Kommunikation einfacher ist als zuvor und in der echt Verbindung gleichzeitig so schwer zu finden ist wie selten. Wir haben Worksuit. Wir haben Sprech. Wir haben Psychologie. Wir haben Neurowissenschaft. Wir verstehen mehr über das menschliche Gehirn als die Generation vor uns, und trotzdem, Missverständnis, Einsamkeit in Beziehungen, das Gefühl gesprochen und nicht gehört werden zu sein, das Gefühl präsent gewesen zu sein und nicht wahrgenommen werden zu sein, warum, weil Wissen nicht automatisch verhalten verändert. Weil das Verstehen eines Mechanismus nicht ausreicht, man muss ihn auch im Moment des Geschehens erkennen. In dem Moment, in dem die Frustration steigt. In dem Moment, in dem das Gespräch sich zu beginnt. In dem Moment, in dem die andere Person sich zurückzieht und man nicht versteht, warum in diesem Moment, genau diesem Moment ist das Wissen, das du heute mitgenommen hast, kein akademisches Wissen mehr. Es ist ein praktisches Werkzeug, das weibliche Gehirn ist reich. Es ist komplex. Es ist tief sozial verdrahtet. Es registriert mehr als es sagt. Es fühlt mehr als es sagt. Es braucht Sicherheit, bever es sich öffnet. Validierung, bever es Lösungen annimmt. Präsenz, bever es nicht zulässt, das ist kein Schwäch. Das ist ein Stärk, die in unserer Gesellschaft systematisch missverstanden wird, und die Menschen, die lernen, dies tief zu lesen, nicht perfekt, nicht immer, aber mit echtem Bemühen, dies Menschen bauen Verbindungen, die sich von allem anderen unterscheiden. Tiefer, echter, dauerhafter. Was wäre, wenn das der eigentlich Schlüssel zu Beziehungen wäre? Nicht Chemie, nicht Zufall, nicht das Finden der richtigen Person, sondern das Entwickeln der Fähigkeit, wirklich wahrzunehmen, was ein anderer Mensch kommuniziert, auch dann, wenn kein Wort dafür hat, das ist erlernbar. Das ist kein Talent, das ist ein Fähigkeit. Ein Fähigkeit, die du heute ein kleines Stück weiterentwickelt hast, den Gehirn trickt dich. Jeden Tag. Es lässt dich glauben, dass andere wie du denken, fühlen, kommunizieren. Es lässt dich oberflächlich Signal übersehen. Es lässt dich Antworten geben, wenn Fragen gefragt werden. Lösungen anbieten, wenn Verbindung gebraucht wird, aber jetzt weißt du es. Und das verändert alles, also trickst dich den Gehirn wirklich aus. Nun ja, aber der Trick ist nicht schlecht. Es ist eine Einladung. Eine Einladung, tiefer hinzusehen. Genauer zuzuhören. Mehr wahrzunehmen. Echt Verbindung zu schaffen, in einer Welt, die mehr davon braucht als zuvor. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Behavioral Compass, und wir sehen uns beim nächsten Video.